Vaccine, vaccine, vaccine. The world get vaccinated before it's too late. I want to encourage the community members. I think I actually also say this almost every Friday and Juma Salah that I'll make a point, sign announcement. And actually, I will give myself as an example, and I'll stand there and say, you know what? I know there are a lot of misconception and misinformation out there about the vaccine, but I can attest to you that me standing here, I am fully vaccinated, and it's been since February when I got my second dose, and I'm still standing and alive and kicking and with no problems. So the vaccine is safe, and it saves life. And like the saying goes, and I heard you say that, no one is safe until we are all safe, something like that, right? And I urge and implore the community members, everybody, if you are not vaccinated, please get vaccinated. Bring your kids, your family members from age 12, onwards, get vaccinated. I make sure in my household we are all fully vaccinated. Everybody is vaccinated, and we're still all around without any issues. So the vaccine is safe, and it saves lives. Vaccine, vaccine, vaccine. The world get vaccinated before it's too late. election house ay si continuer liggéey bi leen wax rek loo xam ne ay si election house ngeen seetaan rek Gambian Talents TV live fii rek ci election house comme ni ko defee démb ci li nga xam ne Tuesday gis nañu fi ñëw rek doon mooy li nga xam ne mooy election nomination bokk na rek ci nga xam ne moo di Mamadi PS Camara amoon ngeen rek nga xam ne di si nga xam ne moo di Mama ak Kande ginnaaw moom tamit am ngeen nga xam ne moom moo di Ba ok rek daal di ñëw ak Citizen Alliance wala di si of li nga xam ne moo di Dr Ismaila Cissé bu ñu jógee foofu nag tey nag ñu dikkal leen programme bi yes ndax mooy beneen bés buy wane rek bi woy juróomeelu fan bu fay day of nomination since mu start October Saturday ba tey Wednesday li nga xam ne mooy 3 October ngeen war a nag am ki nga xam ne mooy Ganu under the leadership of Sheikh Tijan Hydara moom moo war a njëkk a ñëw bu jógee foofu di ngeen am tamit PDUIS ki nga xam ne moo di seen flag biara bi di honorable Khalifa Sallah boo leen jógee foofu nag ki nga xam ne moo ko war a tëj rek mooy ki nga xam ne moo di gab boobu nag am na jaxasoo bu ci am waaye xam naa ne incha allah dinañ ci gën a yaatal waxtaan ceeg yéen nu muy rek demee Fatou su ko defee nag wéetuma benn yoon ci li nga xam ne mooy ci kër gi tey ànd naa cee rek ki nga xam ne moo di Fatou Samb su ko defee moom it dama koy jox mu nuyoo ginnaaw bu mu nuyoo nag moom dinañu wanele kan mooy ki nga xam ne moo di Sheikh Tidiane Hydara su ko defee ñu gën a mën a xam kan mooy Sheikh Tidiane Hydara fan la juddoo ñaata at la am bëgg duggam ci politique ak fan la jaar ba yegg ci fi mu yegg ci ni tey Fatou noo ngi lay nuyu di la bàyyi nga nuyoo ñi nga xam ne ñoo ngi seetaan. waaw jërëjëf Garmi nuyu naa la fay naa la tamit di la wax salaamaaleykum di ko nuyu ñi nga xam ne ñoom ñoo ñuy seetaan tey nag moom lu kéemaane moo xew muy ki nga xam ne mooy Sheikh Tidiane Hydara ñu gënee koo xamee si Ganu waaye Garmi am na loo xam ne moo xew Ganu bu yàggul rek fan yi si gannaaw gaa din lëkkaloo ak APRC bi nga xam ne mooy APRC bi ne déedéet ñoom dañoo ànd ak Yaaya Jammeh ba léegi waaye jamono ji nag ndax dina continuer li nga xam ne mooy lëkkaloo boobu ndax du continuer loolu parce que démb a gis neen ñi nga xam ne ñoo nekk parti bi Mama Kandeh bi di si naka la di GDC right now ñoom dem neen coalition ak APRC boobu waaye ba léegi nag Ganu dafa bokk ci coalition boobu nag bokk ci coalition bi leeruñu te dinañ jéem a xam te loolu ci Sheikh Tidiane kan mooy Sheikh Tidiane Hydara Sheikh Tidiane Hydara moom mu ngi juddoo Burfoot papaam nag kalifa bu mag a mag la mu nekk Cheikh Keba Hydara mooy woon
kilifaam moom Cheikh Tidiane Hydara nag jàng na bu baax a baax a baax Gambia High School bi nga xam ne foofu la former président jànge muy Yaya Jammeh moom it foofu la jànge 1981 ba 1987 mu jógee foofu noonu mu dem fi nga xam ne nag mooy Nigeria si University of Sokoto foofu la jànge mu def li nga xam ne mooy LLB si li nga xam ne moo nekk Islamic and Common Law loolu la jàng bi mu si jógee nag mu yokk li nga xam ne nag mooy jàngam si law maanaam si wàllum li nga xam ne mooy loi mu am li nga xam ne mooy BL Niger Law School in Lagos in 1997 bu mu fa jógee nag si la pursue li nga xam ne mooy diploma in legislative draft foofu noonu si fi nga xam ne mooy India foofu la ko amee between 1999 to 2000 mu dem nag fi nga xam ne moo nekk si Ministry of Justice mu liggéey foofu noonu nekk nag si place yu bari si fi nga xam ne mooy Ministry of Justice moom Cheikh Tidiane Hydara in 2003 November si leen ko appoint as Attorney General and Minister of Justice bu nga xam ne nag nekk na fa ba 2006 dafa mel ni yàgg na si minister position am boobu noonu imagine 2003 ba 2006 mu nekk ministre bi nekk si loolu ba nga xam ne dafa dem tamit si university bu Gambia dem nag foofu noonu tamit jàng li nga xam ne mooy law mu nekk nag amee li nga xam ne mooy place am bu ndaw boo xam ne foofu la nekk nag di yëngu si li nga xam ne moo nekk wàllum loi moom Cheikh Tidiane Hydara nag jamono ji mu ngi form parti bi nga xam ne ñu ngi ko ooyee Gambia Alliance for National Unity muy Ganu so Cheikh Tidiane Hydara loolu laa la indi labum si Cheikh Tidiane Hydara waaye suñu demee ba si kanam dinaa la gën a indi leeral si kan mooy Cheikh Tidiane. macha allah am na solo biographie bi riche na jaar-jaaram tamit riche na kooku nag tey la askan wi war a janoog tey mu ñëw indi li nga xam ne rek moo di nomination papers mi ngir war koo submit fële ci IEC ci nga xam ne rek mooy Alioune Mamar Njie IEC chairman ngir rek joxe li nga xam ne mooy kayit yi ñuy laajte ci wàllu rek mooy qualification pour running for the office of the president su ko defee nag mbokk yi yéen a ngi bàyyi xel Gambian Talents TV moom mi ngi war a ñëw nag moom mooy force ki war a ñëw na past 9 la war a ñëw fi mu toll nii 18 past 9 moo nekk di daw ndax dina ñëw loolu tamit di ngeen ci xam dara fii ak ci kanam ndax yi jotaguñu benn yoon ne ndax dina ñëw ak du ñëw jotaguñ ko benn yoon su ko defee nag mbokk yi lépp lu ci mënti am rek dinañ leen ko wan nii la programme bi di tëddee ki nga xam ne mooy Cheikh Tidiane Hydara ki nga xam ne mooy flag bearer of Ganu parce que comme ni ko Fatou waxee woon gis nañ ne Fatou moom dafa amoon benn lëkkaloo ak ñi nga xam ne ñooy waa APRC Noto Alliance waaye gis nañ ne APRC boobu noonu génnaat na dem endos ni ki nga xam ne moo di GDC so loolu est-ce que du indi jaxasoo ci diggante Ganu ak ñi nga xam ne ñoo di waa APRC Noto Coalition ba pare tamit ndax loolu tamit Ganu parce que jotaguñ ci moom benn information luñ xamagum mooy dina ñëw parce que loolu lañ jot waaye ba tey di kenn déggu ci moom ndax dina ñëw def nomination wala def nomination ndax kay diñ laaj Ganu yëpp dina ko am parce que ak yeneen yi nga xam parce que gis nga ndax tamit position bi mu xooloon since 2003 muy Minister of Justice position boobu tamit dañ ko fa daaxee woon wala dafa retire wala dafa resign loolu tamit c'est big question bu ñu war a laaj parce que tamit ci qualification da ngay dégg som ci élection law ci boo fi mosoon a xool benn li nga xam ne mooy position boo xam ne mais bi dañ la saakoon dina sometime loolu mën a la deny nga mën a qualify pour running for the house of the office of the president so yooyu yëpp ay question yoo xam ne xam naa ne dinañ ci indi ay leeral waaye dinañ fi ay invite tamit ay guest yoo xam ne dañ toog fii political experts pour ñu defee ñu waxtaanee points yooyu noonu bala Ganu di ñëw wala after bu ñëwee sax yooyu yëpp dina beneen tamit Fatou boobu yow laa koy laaj mooy mbir mi nga xam ne léegi Ganu ci wàllu qualification am mooy 5000 signatures lu ñuy laajte ak yeneen tax clearance ak yeneen requirements yi nga xam ne IEC mi ngi koy def est-ce que yow si sa own observation ndax parce que gis nañ la am na kii yu bari yu mu doon def da nga daan dem si yeneen press conference ak yu ni mel est-ce que yow yaakaar nga ni moom dina mën a matal yooyu yëpp ci even li nga xam ne mooy signatures yi parce que gis nañu fii yenn parti yu bari am nañu drop recently te ñu bari liñ ko wax mooy amuñu li nga xam ne rek mooy dat 5000 signature yi nga xam ne ñu ngi ko doon laaj. ndeysaan
yal na bu yàlla mu daal ndeysaan mu yaay ndeysaan mu yaay ndeysaan noonu rek lay demee ndeysaan Fatou noonu lay waaw lay waaye demee yal na yàlla ndeysaan mu metti ndeysaan yal na yàlla jàppali lu bare 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 bari naka la noo tuddawati sax garmi garmali di nga gis ne dafa dee jàppa lu bare bare bari daf dee bari yeah so daf dee metti lool ok so ñu ngi lay jégalu bu baax sa xët bi hope rek hope is not corona ñu continuer Gam yéen a ngi si naan Gambian Talents TV live and direct ni ma leen ko waxee rek ànd ceeg Fatou Samba tey mooy 5-day nomination fii ci election house ñu ngi fas yéene xaar ki nga xam ne moo di Sheikh Tijan Hydara of Ganu party moom la dégg war a xaar ngir mu ñëw summit li nga xam ne rek mooy his nomination papers to the IEC chairman Alioune Momar Njie ci kanam ndax moom ay simili yu néew rek moo des ngir mu yegg si parce que it is 9:22 te mi ngi war a ñëw past 9 ba sap 10 ok Fatou li ma bëgg a xam rek moo nekk ne at this minute foog nga ne dina am anybody koo xam ne dafa jóg ku support li nga xam ne moo nekk you know independence yi maanaam parti si kan mooy jóg ku ñëw maag li nga xam ne moo nekk sun document si ku wan ne ok moom mii de bokk na si ñu bokk si tey you know yóbbu seen document si and then wane ko waaw loolu moom la ñuy toog fii to wait and witness what is happening parce que def naa ne comme que ñoom dinañ yegg si dinañ gis ndax am na ñu leen topp parce que gis nañ fi ay independent candidate yu fi ñëwoon mais bi ñu leen topp amuñ crowd mais boo leen laajee dañ ne it is not about a campaign or anything waaye lenn la rek mooy dañ ñëw pour indi summit seen documents yi dañ ñëw pour summit li nga xam ne mooy seen documents yi pour rek ci IEC so loolu defe naa ne amul waxagum wala predict loo xam ne ni du ñëwagum li ñuy wax rek wait and see ba xam Ganu nan lay ñëwee parce que moom defe naa du independent candidate sax moom dafa yore parti mooy Ganu so moom la ñuy xaar su ñëwee dinañ xam ñan ñoo ko topp ndax APRC bu wax nooto coalition to NPP ñoom dinañ ànd ak moom wala duñu ànd ak moom yëpp dinañ ko rek daal di kii su ko defee rek mbokk yi ma fàttali yéen ngi si naan Gambian Talents TV Aïssatou Koli daal dinañu rek fekk ci fii ci barab bi su ko defee moom it ñu bàyyee ko kàddu gi mu nuyoo ci kàllaamay nasaraan ak tamit ci kàllaamay mandinka su ko defee ñi nga xam ne ñoo nekk di seetaan biir réew ak biti réew nu mën a xam rek lan mooy li nga xam ne mooy sababu jotaay bi tey su ko defee rek Aïssatou nga daal di nuyoo ñi nga xam ne ñoo ngi seetaan ci nasaraan bu boobaa it nga daal di ko defit noonu ci mandinka And it's nomination day 5, and we are about to see, presidential aspirants coming into tender their nomination papers to the chairman of IEC. And it has been a pretty long and interesting day so far. Because we've seen on Monday the United Democratic Party and other parties, coming in to submit their papers. Yesterday to the same thing, and today we are back to Ganu, which is the party led by Sheikh Tijan Hydara, will also come in to submit his papers to the chairman of IEC. And we'll be also seeing PDYS led by Honorable Khalifa Salah, who will also be here to submit his nomination papers to the chairman of IEC, and well, of course, GAP, which is led by Musa Ali Bashir, I think, but unfortunately, according to the press release that we saw yesterday, he has been suspended from the party after announcing his backing to the president, which is Adam Barrow. So it's going to be a pretty long and interesting day. So that is it. Manjive la rekona ko anyaming ambal konton nakabonali election house jam bi kanifin and Nigeria ko kabring monde ko kata bila na
nomination of the Minialan for more Minialan candidates to Minialan Mole of the elections can I kill a proposal to Kadi IEC Kajo is a requirement so IEC and your proposal report the Kadi chairman so being a PDIS delegate Honorable Halifa Salam Ganu delegate but at the time is 9 a.m. and it's still past 9 having the Moma General Follow and Moma Mol Gemini for our Imadi Sab and Jenny Coffee Chambenda. So Mamo Fanajala Mulminialam for willing Gaptic, willing Musayal Pachila, unfortunately. According to the press release, Kabati announcement for he is backing the president, Mumu Adam Baroti, they are suspended from the party. We will also be seeing Tabsi Janse after coming here to, submit his papers for now. jaajëf Aïssa am na solo noonu rek lay demee ni ki nu ko waxee ci nasaraan démb gis ngeen li fi xew ak bërki démb ak bërkaati démb muy dimanche muy samedi dimanche altine ba talaata tey jii di àllarba wax nga lu am solo ci wàllu ki nga xam ne mooy Moussa Yeli Bathily ñu gisoon ne démb rek defoon na benn announcement wax ne dafay dem partem bi muy rek gàpp dina dem rek endorse ki nga xam ne moo di incumbent président Adama Barrow pour rek jàppale ko ci ginnaaw mu nee na ba mu xaymaa gis si ñeenti at yi liggéey wi nga xam ne Adama Barrow liggéey na ko ci wàllu yoon ci wàllu dund ci wàllu yu bari nee na daal gis na ne it is very necessary pour moom mu daal rek ànd ak ñi nga xam ne ñooy parti boobu te ba mu ko waxee li mu bind mooy am na ci nangutoo ak ñi nga xam ne ñooy parti militants mi according to him waaye li doon ñu gis beneen xibaar boo xam ne dañ ne moom suspend nañ ko ci parti maanaam dàq nañ ko ci parti bi léegi nag lan moo war a xew ndax IEC dinañ nangu moom mu daal di rek ñëw parti boobu noonu di gàpp ñëw wala lan lañ ci war a am so Aïssa def naa tamit Moussa Yeli Bathily nan lay make that big announcement daf ko ñi def ci public bi ñëpp di ko sia media outlets yëpp nekk di ko sia te amul maybe waxtaanut ak parti parce que def na parti bi def na congrès am nañ exécutif am nañ nan lay demee leadership kii bi hierarchy bi nan lay demee kan la ñu war a jaar nan la ñuy discuter bu ñu bëggee def into alliance wala coalition lu mu mënti doon mën nañ koo discuss bu waxtaanee ko ba mu am waaye nan ngay génnee rek parce que tamit foofu noonu moo ma jaaxal soo nan nga foog ne waxtaan amoon na balaa Moussa Yeli Bathily di génne di make that announcement wala lan nga foog ne moo war a happen ba tamit bi mu génnee that announcement am beneen press list bu génnaat buy wane ne moom daal bu jógee ci parti bi buy wane ne moom dañ ko suspend ci li nga xam ne mooy parti boobu. Well, I think Garmi suñ leaders yi war nañoo understand communication dafa important surtout when you are governing a group of people wala institutions it is important pour ngeen a communicate but yoo nga wax li and then ñu ñoo gis a press release boo xam ne dañ la suspend parti boo xam ne yow yaa ko sanca mun naa ko waxee noonu so meaning I think suñ leaders yi tamit war nañoo bàyyi xel ne sooy dugga into alliance te sa parti militants yi ñu laa boot yow ñu laa am support ñoom agree wuñ si loolu then look for another solutions but I think suñ leaders yi tamit xaalis greedy ak bugga fame man that's how I see it because this is not the first time Moussa is having controversies within themselves su ñëwee ñoom seen gap itself so I think it is important pour ñoom tamit Moussa mu xam ne moom moo sanca parti bi waaye parti nekkul benn nit moo ko dee sanca wala moo ko dee moom so it's rather unfortunate moom mu ne moom dafa back the incumbent mi nekk Adama Barrow and which I think it should not be a surprise to many of us out here because in several interviews the guy is more or less always defending Adama Barrow so I think Gambians yi lii lañ jot a gis wàllum politique Gambia sometimes that they nekk in a funny situations yoo xam ne yow da ngaa wax lii sa parti militants yi wax lii so loolu est-ce que loolu du wane tamit ne léegi suñu politicians yu bari they are just into politics for money parce que wala for self interest like bu fekkee yaa ngi taxawal parti yu do your congress def yëpp so defe naa ne parti structure la boo xam ne institution la boo xam ne defe naa ne ci wàllu communication lépp war na def smoothly
ku ne respect sa cër ku ne respect sa morom doo mën a toog rek dogal benn affaire ba tey ji parce que léegi tey ji di whole media ñoom lañ nekk di waxantoo so parce que li happen ne mooy wax nga fii just maybe one hour later am ku ñëw pour jógee si own party dinaay la ba pare wax ne suspendal te parti bi demee yaa ko créé so but loolu ci mën a ndax loolu noonu dina taxaw man loolu laa bëgg a xam so moo tax ñu si kanam mbokk yi seetaan xam naa moom dina ñëw moo nekk di last moom lañ schedule gàpp lañ schedule mu nekk di last waaw parti boo xam ne yaa war a ñëw moo nekk last tey moo war a tëj bis bi pour war a ñëw tey def li nga xam ne mooy nomination so we will wait and see what is going to happen but liñ gis ne what has already happened mooy moom nee nañ suspend nañ ko ginnaaw bu mu génnee ne wax na ne so man loolu benn analyse laa ci am mooy que gis nga suñu political leaders yi wala ñi nga xam ne dañ bëgg a lead li nga xam ne mooy country bi def naa na it is not about fowe nekk loo xam ne yëfu kaf la réew du kaf kii create fii parti kii daf fii create fii parti te kenn amul ci benn interest boo xam ne wala kenn amul ci benn policy boo xam ne lii nii da nga ko teg ne fii ba 5 years 10 years even though su ma ñëwul into power sax damay struggle damay xeexal réew mi indoolat nga selfless doo jiital benn self interest but li ma gis fii mooy ñoom ñëpp dañu taxawal parti before election di jot 2 months maybe 1 year 2 years later ñu nekk fii di prepare election di prepare ay congress di prepare ay political rallies nekk di bind so yëpp just to drag the attention of maybe the incumbent wala yenn political parties yoo xam ne maybe xañ nañ ne bu ñu jàppee si ñun dinañ am dara to satisfy their self interest so man def naa ne tamit loolu war nañ sa IEC tamit duty la am ci loolu mooy let us ñu reform li nga xam ne moo di election policies yi election laws yi ñu jéem a xool yu strict ay rules yu strict yoo xam ne kenn du fi nekk pour maanaam pour caaxaan parce que élection du caaxaan réew nekkul mbiru caaxaan amul benn élection sax bu war a nekk caaxaan waxuma laa nag bi nga xam ne they are running for the highest position office xam nga tamit yooyu def naa ne li ñu war a xoolaat la gis nga after this election war nañu def a serious reform boo xam ne képp koo xam ne da nga bëgg a nekk njiit ak njiit boo bëgg a mënti doon moo xam mayoral position ngay xool moo xam ay councilor moo xam maybe député mooy MP wala yaa xam loo bëgg a xool waaye nañ xam ne dañuy saytu ba nga xam ne kooku noonu buy ñëw dina ñëw ak seriousness dina ñëw ak all what it takes to be running of that particular office waaye nekkul ne like da nga war a ñëw rek ne oh yes I'm a Gambian yeah we all are Gambians right bi kii am pour run for the office of the president am nga right boobu boo tamit nañ ko teg ci yoon mooy lan maybe yow da nga am agenda maybe yow da nga pare maybe yow ci all those points you are ready but toog fii tey bind fii tey suba ñu gis la allégation tey fii am nga yaa ngi xëcc fii yaa ngi ay controversial waaw at the end of the day dañu la wax are you guys serious and then if you want to move this nation forward we must have a serious political leaders. I said it I've always said this comme suñ leaders yi ñun Gambians yi ñun sa seriousness si ñun la war a starté you understand because nekk njiit it's hard because you oversee offices yoo xam ne ñooñu yëpp saroon lañ dee nekk but then talking of being serious with regards to our presidency ak nuñ gisee nit yi di ñëw di jël form si di dem loolu it shows how we are as a country and I think Gambia suñ bëggee move forward there are so many things that needs to be changed su ñëwee suñ boppa su ñëwee other people as well because da ngaa gis ne normally attitudinal change moo ñu drag to this mess I said it because even si yoon yi sax amuñ good attitudes even si school si amuñ ay attitude so these are things yoo xam ne people grow with it you understand so when you talk about being serious you know nga jéema gestu seetalaate sa bopp yow di nga mun a or not but I think ñu ngi dégg noise is possible moom la and Hydara it's almost here so kon ñëw na gis ngeen moom gaa yi ko topp solo yére yu weex comme as li ngeen gis ne moom loolu moo nekk kolam gaa yi ko topp di ko escort mu ngi noonu di ñëw dinañ big ak tamit nomination process bi si
ak Aline Momar Ndiaye ndax dina matal lépp ndax du dafay ñëw withdraw ndax dafay ñëw pour submit kayitam si yëpp lépp lu ci mënti am rek loolu yëpp dinañ leen ko wan ndax am na ñoo xam dañu ñëw ba fii ñëw withdraw am na ñoo xam tamit dañu ñëw ba fii seen kayit si du mat si waaw ñu joxaal leen another bari ñu ñëw fii seen kayit yi moo dañ leen jox deadline boo xam ne mooy Friday pour ñu ñëw rek complete all the necessary documents that IC required pour ñoom ñu war ko submit before Saturday after the public scrutiny ñu dago mën a make an announcement or not so waaw so loolu dinañ leen ko wan ngeen an ko live and direct Ganu di mu ngi noonu suñ gars yi ñi nga fa ki nga xam ne moo di Coulibaly ak Bintu Sanyang ñi ngi foofu rek to pour wan leen wan image yi nga xam ne moo nekk di xew foofu ñëwam bi ñëw na ak oto bu ñuul comme ni mu ko baaxoo di defee mi ngi ànd ak tamit ay nit yoo xam ne ñu ngi dox di ñëw topp si ko moom ki nga xam ne moo di gis ngeen noonu xam naa sama cameraman bi dina jéem a tourner noonu rek ngir rek wanaale leen li nga xam ne moo di scene bi ngeen mën a rek gis na la mais ki nga xam ne ko ngeen di gis noonu mooy Aline Momar Ndiaye he is already seated di xaar rek ki nga xam ne moo di candidate muy Sheikh Tijan Hydara Aïssa def naa ne everything is intact so far léegi moom la ñu xaar ndax moom tamit all his document is intact su ko defee rek maybe the process will be will go smoothly su ko defee mu daal di rek dellu Aïssa gis nga tamit mu ngi noonu xam naa dinañ suite ñu wan leen lu xew wàccagul nag mi ngi si otom bu ñuul sécurité bi ki nga xam ne moom la àndal mi ngi waxtaan ak ñoom ci biir yaa ngi gis ne tamit ñëpp a ngi taxaw di ko xool di presse ñoom it ñi ngi foofu di ko xaar pour jël rek image yi ñun tamit sunu gars yi ñi ngi fa ngir rek mën na leen wan li nga xam am foofu Aïssa so far li nga nekk di gis ni crowd bi mu àndal est-ce que du different crowd est-ce que kon Ganu nekkul woon ne di nootu APRC ñoo ko doon may that crowd parce que bu ñu xoolee we are not comparing or saying anything negative but to tell you what we are witnessing mooy gisaguñu that crowd bi nga xam ne moom leen daan gis Gunjur moom leen gisoon Kanilaay just after the former president speech waaye tamit am na ñu àndal nevertheless am na ay nit yu mu àndal waaye ni ñu daan gisee crowd bi jamono yi mu daan dem Gunjur ak yeneen political rally si moom melu ko so far I think something is wrong somewhere because bu fekkee ne démb APRC teewul nañ Mama Kandeh they could have also do the same thing to Sheikh Tijan Hydara but unfortunately dafa mel ni moom ak nitaam yi ñoom rek a ñoom moo nekk parti militants yi ñoom rek a fi nekk for now we don't know seen coalition bi the end results bu moo nekk because we know ne GDC sorry to cut you but who is bringing all this confusion parce que benn affaire am na tey jii dem nga ànd ak nga APRC notre coalition with Ganu ngeen jógeyaat foofu APRC notre coalition with GDC so mu ngi noonu di wàcc moom ki nga xam ne moo di Sheikh Tijan Hydara ngir rek jàll dugg ci biir def li nga xam ne rek moo di to submit his documents mooy noonu di war ja wàcc gis nga gars yi ñi ngi dugguwaale ñi nga xam ne alaaw nañ leen ñu dugg pour rek ñu dem ñoom it toog fi nga xam ne foofu la rek mooy IC house bi foofu nga xam ne fa la ñu war a sommité li nga xam ne mooy seen documents yi may Aïssa gis nga tamit am na ay jigéen yu bari yu ko topp tamit gis nga jigéen moom mi ngi noonu sol yëre bu weex comme ni mu koy defee mi ngi sol grand bu weex war a wàcc yaa ngi gis mu ngi am na nag li mu nekk di wax ak ñoom xaw ma lan la waaye mi ngi wax ak ñoom wàccagul ba tey am na ku mu waxal ko gis nga waaw ki téye këyit koy woo moom mi ngi téye file si mooy këyit yi nga xam ne moom la ñu war a submit ñi ngi waxtaanee foofu waaye ba tey daal na aju weer yi xam naa nag léegi du ñàkk mu waaje rek wàcc mbokk yi ni ngi seetaan Gambian Talents TV live and direct fii ci IEC election house fii la ci Kanifing tey muy nomination day 5 ngeen am ki nga xam ne moo di Ganu under the leadership of Sheikh Tijan Hydara moom ngeen di gis noonu live and direct nomination process bi tamit dinañ leen ko wan lépp lu ci mën ci am rek di ngeen ko daal di mën a gis Aïssatou Koli jërëjëf mari jibera min be banjibe kanyen tambenna albe image so min je ka womi Sheikh Tijan Hydara alti mummo leader of patriotic afumi Ganu Sheikh Tijan nak attending APRC coalition of formula nung mummo noto alliance bari aliajel ko saye bunda yelala andung sambi abe jidala moto kono in fact okay sabe jikan ala moto kono le and alba tele jikanteng anala nafo and I face mask dum and aliaja aliamu bulko sobe keka so Sheikh Tijan Hydara be dum ka wonyama
aning a security mini alon ko wala babala so ali a wuro moyle aning bul ko sol wo mala a militant sol lati wala bi jambi so abe a dunkan konotole Sheikh Tijan gis nga ko garmi bu mu doon dugal si biir xulo yi ay sorry tàccu yi ak yuuxu yi you know ñoo ko njëkk a fekk ji foofu noonu. waaw gars yi dañuy wane seen mbégte xam nga sometimes you have militants party sympathizers ñi nga xam ne dañuy ànd ak yow di la gunge so bu ñu ànd ak yow it is obvious da nga gis ñu nekk di la cheer up nekk di la tàccu di la encourage parce que tamit this is li nga xam ne historic moment la for every candidate koo xam ne da nga war a ñëw fi nominé this is a historic moment parce que loo xam ne dinañ la ko nettal and your name will be written on the history of the Gambia loolu is obvious moo xam da nga ñëw disqualify la moo xam da nga ñëw qualify ak lu mënti xew moo xam da nga ñëw sa withdraw sa candidacy after announcing that you will be running for election ak lu mënti xew as far as yow wane woon nga sa yéene pour run for election lu ci mënti am and whatever the be your name will be written so moom ngeen gis noonu moom it he is already seated jàkkaarloog di nuyu wante ki nga xam ne moo di IC chairman am lu muy waxtaan ak moom so xam naa ne dinañ leen wan li nga xam ne li nga xam ne moo nekk di happen foofu niki niñ ko baaxoo di defee rek nii rek lay demee Ganu Sheikh Tijan Hydara moo wàcc noonu mi ngi yegg si nag moom fii ba nga xam ne rek 9:38 jot na right now is 9:42 mi ngi war a def ak ñi nga xam ne ñoo di IEC mooy nomination process bi and the process will take just 30 minutes mu jeexal moom it mu daal di rek dem and 1 hour interval after nag ñu am di PDOIS under the leadership of Honorable Halifa Sallah moom it mu ñëw and then xam nga ni Halifa Sallah xam naa ne loolu dinañ ci dikkaat ginnaaw bu li jeexee ñu def more analyse about Halifa Sallah and PDOIS waaye so far Ganu daal dina su ko defee rek ñu bàyyi leen ngeen déglu li nga xam ne rek moo di waxtaan bi ak IC daal dinañ rek tàmbali. Honorable Sheikh, welcome. You are here for the nomination and would like to receive the documents you came along with. Please deliver them one after the other. Sam? Yes. But sorry. Yeah. No, he's here. I think we can have questions. Because deliver what you We can have. start One what after we the have. other, yes. Bring them one after the other. No, it's everything. Go ahead.
So, Anything else? anything else? Yes. It's the party manifesto. You need one copy or? I need to sign this. As that's the declaration, I need to sign it. Sorry, I need to sign it. Thank you. I don't know if you need the payment receipts now. You want payment receipts? No. Huh? So, let me have them. Just for the have them. This is my my certificate, master's certificate. You see that copy? Yes, the original is here. Don't need that. Here it is. Huh? Where that's the balance of the LRR. Maybe 200. I'm not so happy.
This is from Now you have the ID card number there. Thank you. The passport size. Voters card number should be free. Yeah, put it there. It's there. I don't. My is voters card number. Okay. That's it. Can you read it for me, please? Voters card number. Let me reload the code. You can see it. Can you see it? Can you read it? Zero six. This should be now 4. I said recognition. This should be now 4. It should be in your phone. Yes. I didn't see that in the phone. All the phones, photocopy there. I'm not sure. Look at the phone.
It is either the person who went to photocopy it misplaced it, or It was part of the packages. I didn't see it. Sent for somebody to get it from you. Enough. What we feel. Okay. We can move on. Yes. And if it has not submitted, No, it is submitted. It is submitted, not partially submitted, we are still. but not in accordance to Yes. the government. So you will get the request from the city and send it before Friday. So Thank you. this one is not field. You will give it to the field. You will give it before Friday. Campaign program not field. You give it to you in field and submit for Friday 4 o'clock. Yeah. Together with the classification. Thank you. Sponsorship letter. Mr. Hydara, Yes. your party should write a letter stating that they sponsor to be a candidate in this election. Do you have that letter? No, I don't have it. And Is this part of the guideline? I think all the guidelines. Guideline. The guideline. That one. There's no paragraph 2. Number 2. Yes. A letter from the party is concerned because So, again, we have to bring that. bring it before Friday, 4 o'clock. Deposit. You have deposits of $10,000. Yes. We have it with. We forgot to change it. The dollars. Well, we don't take dollars, we take dollars. Maybe So we what can send do somebody is, to go and change it. just like the other one, we can get it before Friday, 4 o'clock. You can have it today, if possible, before 4 o'clock, before 6 Okay, o'clock. anytime before that. So they will Change it and come and pay today. Okay, before, after 4 o'clock? yes, we are here to see. It is. Go down there. Thank you. There's no need to worry. Photograph, we will discuss with you how it should It's look. coming. The photograph is. You don't have to rush it. You can wait and do it with the other items. Thank you. As well as the symbol, the same thing. It's symbol. Okay, thank you. We will discuss the sizing, The size. Thank you. the color choosing, the same thing. Voters card same.
Okay. So we want to repeat the missing documents. We repeat all missing documents. Stop that. I want to know what is outstanding. Yes. Mr. Hydara, Yes, I just want to repeat the outstanding documents. that's what I want to do. One, sworn asset declaration in our official form. Sworn declaration, huh? So we'll give you the form before you leave. Send somebody to him. The campaign itinerary, put something on Campaign? Yes. We started, yes. and letter of party sponsorship. And finally, the deposit of $10,000. Thank you. All these things will be in latest Friday. 4 o'clock. Thank you very much. Yeah. But we have to get the declaration from them. When we leave, send somebody to come tonight. Thank you. Sorry? Yes. Yes. Can come. You'll still be here? Yeah, we're here up to 6, 7. You're working very hard. Thank you very much. Somebody to bring him on. You change it? It's key. So can we cancel that one? Cancel that. Let me cancel that one. Hold on. Well, let me do this. For the display. This is the anata fan sum patio nyin lo patio nyin mo safa mam me bake ala loni sa intema bari ifana dum na 2017 nam patio nyin lota ngatani na nyami andum nyin carte formo mina wala ba tan la fo patio nyin ay sembo soto ban fama sembo soto kantu patio nyin mol ba fala ko amang fin fe faram fanzi bake mol mang dali patio nyin amang daraja bake
Well, Honorable Hydara, Thank you. it's my pleasure to give you here with the receipt of your going to present. Of course, there are three items missing, and make sure they are brought here by Friday 4 o'clock. Thereafter, all those submitted will be subject to public scrutiny on Saturday. After that, we will let you know whether it's okay or not. That's good. Thank you very much. God Thank you bless. very much. And, There's 162 on one of the forms here. I'm not sure. What is it? I wanted to confirm on the envelopes. I saw on one of the envelopes 162. I'm not sure whether my eyes are correct. On the envelope. Which of the envelopes? So note this 166 for so just no, we don't go by what is written, we go by what is inside. Yeah, that's my people. Sometimes people can mislead me. We don't go by we go by what is written. No, but he said he put 192 here. So that's what I want. So can you then take your time and sort it out? I'm done. This one come back. Okay. 162 and 192. We'll get it, we'll get it on the side size. Thank you. Thank you. Yeah. Yeah. So these the news. Analyzing, of course, the remarks made by the Ganu leader, or remarks that are actually expected to be made by Sheikh Tijan Hydara. He is actually walking to the podium to answer questions from the members of the press. We will take a listen to, of course, that, and then we will be back shortly here. The alliance between your party and former President Jammeh because we realized that he has already supporters for moving Mama and Kande was here yesterday. He said he was nominated on the EDC ticket. Ali Mabanjati, chairman of Tijan at the Independent Electoral Commission, and Nigeria Sani journalist will be Diamuka. So Malamwila Wala and Namuru Nankoteke. There was no marriage. We didn't sign any agreement, so there was no divorce. There was no marriage. Before you can talk of divorce, I think there has to be marriage first. You send color notes, and in our culture, people sit in the mosque and read the sermons. That has never happened. And that is, as far as I'm concerned, we never signed an agreement. So that's. Do you have this agreement with the former president? Because the president obviously the court went publicly and told his supporters go. So all of a sudden he changed his mind to say, let's support GDC. What really went wrong? We haven't had this agreement about how this thing should work. You said something, he was talking, and at the same time you were talking, so I'm confused. Okay, do you have this agreement with the former president regarding to this alliance? Because he actually went publicly to ask his supporters to show their supporters in all of the candidate. What happened? Do you have a disagreement with him?
No, I did not have any disagreement with him. Yeah, we may agree on certain principles, but that is between us. Are you disappointed? Disappointed? I'm happy. Yeah, thank you. Sorry? He asked his supporters to support him, all of a sudden asked to support someone else. How does that make you? How can that make you happy? What sense is in that? You see, maybe you don't understand the candidate that is standing before you here. My destiny is in the hands of God. My destiny is not in the hands of Yaya Jame. Yaya Jame asked his supporters to support me. So if he decides to ask them to go to switch, in fact, that was not the case altogether, because he wanted me to be part of the coalition, but I decided to opt out. So it was your own decision to pull. It is my own decision to pull out of it. So how do you feel from the supporters when he asked his supporters to pull? I was still thinking of it. That was why I never signed an agreement with him. There was no MOU. Nobody saw me signing any agreement. Do you want to put me in trouble? No. You see, I don't want to be a dictator. Okay? I have a political party, and I have an executive. I have people following me. Whatever decision I have to make, it has to be. I will have to consult them, and we all have to agree before I can do anything. And this never happened. Yes. Can you talk Yes. about the policy and programs here? And so tell us, do you have you built a high-performing team that will help you run this country with the election as Can you repeat that question? Tell us about the high-performing team that you've built. No, you said something before that. I believe that your party is not well structured. Yes. Like the AP asking from your party, from the coalition. So tell us about the high-performing team that you've built to help you govern this country with the election. You see, Ganu political party is a new political party. It was registered in 2020. Even though I declared my intention to run for elections since 2017. But I know that if you go to my Facebook page and maybe in other social media forums, you will be able to determine whether our party is small or not. Because I know that we do pull a crowd of thousands of people before we even thought of meeting APRC. So I just want to make it clear here. I am not saying that APRC is a small party. If they join my party, they'll boost the number of my party. But my structures are intact, and we are ready. And come 4th December 2021, by the grace of Allah, we will all see. Thank you. Right now, you are one of those that are vying for the presidency. Talk to us about things that we prioritize. Let's say if we win December 4th presidential election, what will Ganu prioritize and make sure that First thing that Ganu party, if you know the name, as a journalist, you should know the name of all the political parties. Of course, I know you. My party is Gambia Alliance for National Unity. Thank you. So the first thing I will do is to unite Gambians. How do you do that? How do I unite Gambians? Yes. Okay, to unite people is sorry. Yes. To unite. No, he has a question, and I have to answer his question. He said, "How do I unite the Gambian people?" You know that Gambians, the Gambia as we are today, you know that we are deeply divided. We have allowed
us politicians to play with your minds. And then that is something that the Ganu party will come and make sure that that doesn't happen. We have to be one in this country so that we can develop this country and progress. What are the mechanisms that you're going to use to do that? The mechanism I'm going to use to bring people together. Yes. Will be I'll start it with my cabinet when I'm elected president. Everybody will see that this is a person who does not believe in no. Let me answer. This is the first time at least. Everybody will know that this is a cabinet that welcomes every tribe in this country. In fact, as far as I'm concerned, Gambia should do away with all these tribal issues. We are one Gambia. There shouldn't be Jolas. There shouldn't be Fullers. There shouldn't be Mandingas. There shouldn't be Serere. There shouldn't be Fullers. We should see ourselves as Gambians. And this is what I'm going to make sure I attain when I am elected president. Yes. You understand that you came on the ground with American currency instead of the Gambian currency. You want to know why? Yes. Everybody, I'm a human being. Okay? Everybody forgets. Of course, I had Dalasi somewhere, and I had dollars somewhere. Okay, in one of my pockets, I had Dalasi, but the Dalasi was not.
want to receive monies from UK, Europe, USA, Canada, Switzerland, and the rest of the world, Supersonics Money Transfer has got you covered. With the largest payout network in the Gambia, you can now receive your monies anywhere you are, from Kartong to Koina, with less hassle. Yes! You can receive monies from your family and friends in UK, Europe, USA, Canada, Switzerland, and the rest of the world with our safe, secure, fast, and convenient service that offers you the largest selection of payout locations in the Gambia. Supersonics Money Transfer. We are currently in 34 African countries and counting. soo bëggee jot xaalis bàyyeekoo UK, Europe, USA, Canada, Switzerland ak àddina wërngal képp, Supersonics Money Transfer ñu ngi ci ànd ak yéen. ak yónneekaay xaalis bu gën a màgg ci Gambia, mën nga jot xaalis fépp fi nga ne bàyyeekoo Kartong ba Koina te doo ci am benn jafe-jafe. waaw mën nga jot xaalis bàyyeekoo ci sa ay mbokka ak am di jàmma nekk ci UK, Europe, US, Canada, Switzerland ak àddina wërngal képp ak suñu yónneekaay xaalis bu màgg bi nga xam ne dafa wóor, gaaw te noppale fii si biir Gambia. Supersonics Money Transfer ñu ngi ci ñetti fukk ak ñeent dëkk si biir Afrika ngir jox leen melowaay yu gën si jotum xaalis bi nga xam ne kenn du ko laam-laamee. saytu leen ñu si Google Play Store wala App Store ngir mun a bindu si suñ app bii di Supersonics Money Transfer app ndax ngeen mun a bànneexu si suñ money transfer services yi. ay mbégte rek la ak Supersonics. If you want to receive monies from UK, Europe, USA, Canada, Switzerland, and the rest of the world, Supersonics Money Transfer has got you covered. With the largest payout network in the Gambia, you can now receive your monies anywhere you are, from Kartong to Koina, with less hassle. Yes! You can receive monies from your family and friends in UK, Europe, USA, Canada, Switzerland, and the rest of the world with our safe, secure, fast, and convenient service that offers you the largest selection of payout locations in the Gambia. Supersonics Money Transfer. We are currently in 34 African countries and counting, giving you quality money remittance services that are second to none. Visit the Google Play Store or the Apple Store today to download the Supersonics Money Transfer app and enjoy excellent money transfer services only with Supersonics. Taka kodo mutaka bonang UK, Europe, USA, Canada, Switzerland, and